Salam barakalaki. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. For those of you who are new, my name is Mina, and for today's video we'll be doing almost like everyday makeup tutorial look, and also doing it in my language because I feel like there aren't really many people out there that actually do makeup tutorial in my language. So I decided to do something new, and I do have a hair clip on right now. So امروز makeup میکنیم, something for everyday. عروس makeup. I don't know how to say that in Farsi makeup. Hopefully you guys figured it out. So the first thing we will do is اول چیز ما در روی خود میمانم is the lotion. This is the L'Oreal. My Farsi is not good. I mix my Azora and Kabuli language all together, so it kind of sucks. And for a primer, my primer استفاده میکنم. اگه ایره نکنه اینی برس استفاده میکنم که ایره بلند کنم. اگه ایره نکنم بس رویش زیاد خراب میشه. برس استفاده کنیم مگه من یعنی سپنج بریزر استفاده کنم که کمتر تر کدهش بدم. باز بر foundation I'm gonna be using the Bare Minerals. زیادی نفرها که من میگم در یوتیوب کلگشی انگلیسی است دیگه زبان کار میزنن و گفتم که باش که ما چنل افغانی خودش رو کنمالی. And that's gonna be mostly in Azora. Translucent face powder. I'm روی انزی برس. I'll go get a little bit. رو شما نمیه مگم پیشترک. I did makeup tutorial literally, but بخاطر که مایک ما کانکت کردگی نبود I got so mad. I was like all my work just went to waste. Wet n Wild contouring palette. Any bursa megan. This is from Wet n Wild. I'm sorry, Elf Flawless Face Brush. اگر روی روغنی داشته باشی واقعا میتونه روغن نمیگیره, دیرتر خشک میمونه, which is that's what I want. Anyways, moving on to my eyebrows. اینی را در قاشای خود میمونم کم زیر که قاشایم full looking. I'm gonna use this Tarte palette. This is a contouring and highlighting. I need contour میگیریم. خواهی برسه میگیری باز یک انگل A3 است. میگیری باز در اینجا خود چشمی خود ما اینی رنگ ها رو استفاده میکنم. This is by Jacqueline Hill. This color. اینی رنگ امرای نزی برس کتر. اینی برسه میگیریم. امو رنگه که پیشتر استفاده کردی تا چشم خود استفاده میکنم.
کم ذره استفاده میکنم همراه این زیبرس. The talk بشتركشن with the same color just above that are under the touch. همراه این زیبرس use this one. همین فرصت استفاده کردیم کم ذره زری میماند اونجا so we will use this یعنی زری and if you transfer this to here in our hand this is what it looks like زریش اینطوری است. معنی پنسل سیاه استفاده میکنم. This one is in it says Italia Deluxe. I don't know if you guys can see. And for my eyelashes I will be using this lashes and this is I think the Kiss brand 09. برسی نازک اینی رنگ استفاده میکنم. اینی رنگ بخاطر که قاشم تریک نیست تریک نیه so now it's time for blush ده فارسی رو چی میگن شما سرخی time for سرخی یعنی رنگ استفاده میکنم but you can use whatever color you want in 3 parts. Lipstick time and the lipstick this is the Wet n Wild brand and Sand Nudes. خلاص شدیم ما. Yay!